50-й урок английского языка по методу доктора Пимслера. Один мексиканец в небольшом магазинчике в Нью-Йорке. Вы слышите, что он спрашивает? Do you sell stamps? Что означает? Вы продаете почтовые марки? Listen to this conversation. Excuse me, do you sell stamps? No, we don't. You have to go to the post office. Today's Saturday. Is the post office open today? Yes, until 2 o'clock. Where is the post office? Just across the street. Do you see it? It's over there on the right. Oh, yes, thanks a lot. В этом разговоре вы услышали. Just across the street. Что означает? Прямо напротив. Вы хотите купить несколько почтовых марок. Как бы вы спросили в переходе? Извините, вы знаете, где находится почта? Excuse me, do you know where the post office is? Post office. She asks. Вы видите улицу вон там? Do you see the street over there? Слева? On the left? Answer. Да, я ее вижу. Yes, I see it. She says. Это 52-я Восточная улица. That's East 52nd Street. Почта находится на 52-й Восточной улице. The post office is on East 52nd Street. Вы хотите спросить, знает ли она адрес? Адрес. Listen and repeat. Address. Address. The address. Try to ask. Вы знаете адрес? Do you know the address? Как она кратко ответит, что нет? No, I don't. Я не знаю адрес. I don't know the address. Но это недалеко. But it's not far. Say. Также я должен позвонить. I have to make a phone call too. Ask if there's a telephone in the post office. Is there a telephone in the post office? She answers. Думаю, что да. I think so. Ask how late the post office is open. How late the post office is open? She says. До 5. Until 5 o'clock. Until 5. Say. Большое спасибо. Thanks a lot. На почте после того, как вы купили марки. Вы пытаетесь позвонить, но нет справочника. Вы говорите, черт возьми, мне нужен телефонный справочник. Shoot, I need a phone book. Я попытаюсь позвонить еще раз позже.
I'm going to try again later. Сейчас вы вернулись с почты и разговариваете с коллегой. Вы хотите сказать: «Моя жена пишет много писем». Listen and repeat. My wife writes a lot of letters. Writes. Writes. My wife writes a lot of letters. Скажите, что ваша жена пишет много писем. My wife writes a lot of letters. Она всегда пишет письма. She always writes letters. Try to ask. А вы много пишете писем? And you? Do you write a lot of letters? Ответьте кратко, что нет. No, I don't. Обратите внимание, что Right. звучит так же, как в словосочетаниях. Right number. On the right. Однако это другое слово, полностью отличающееся. Сейчас скажите: «Я никогда не пишу писем». I never write letters. I never write letters. Предпочитаю отправлять электронную почту. Listen and repeat. I'd rather email. Mail. Mail. Email. Email. I'd rather email. В английском языке «отправлять» часто опускается. Скажите: «Я предпочитаю отправлять электронную почту». I'd rather email. Также мне нравится звонить. I like to call too. Но моя жена пишет много писем. But my wife writes a lot of letters. Наши дети не живут дома. Our children don't live at home. She asks. Неужели? Сколько лет им? Really? How old are they? Ask what they do. What do they do? Answer. У нас есть 22-летний сын. We have a 22-year-old son. И 25-летняя дочь. And a 25-year-old daughter. Наш сын учится в институте. Our son is in college. Our son's in college. В университете Флориды. At the University of Florida. Florida. У него там девушка. He has a girlfriend there. Наша дочь работает в IBM. Our daughter works for IBM.
У нее интересная работа. She has an interesting job. Your colleague says. Правда? Я раньше работала в IBM. Really? I used to work for IBM. Но моя работа не была очень интересной. But my job wasn't very interesting. Say. Моя жена пишет много писем. My wife writes a lot of letters. Нашим детям. To our children. To our children. Но я предпочитаю отправлять электронную почту. But I'd rather email. Now ask your colleague. А у вас есть дети? And you, do you have any children? Any children? She answers. Да, у меня 2 ребенка. Yes, I have 2 children. Они оба учатся в институте. They are both in college. Мой сын учится в Бостонском колледже. My son is at Boston College. А моя дочь в университете Вашингтон. And my daughter is at Washington State. Washington State University. Это университет, который расположен в штате Вашингтон. Ask if her daughter likes Washington. Does your daughter like Washington? Кто знает? Who knows? Who knows? Она никогда не пишет. She never writes. She never writes. Try to say. И у меня нет электронной почты. And I don't have email. У меня все еще ее нет. I don't have it yet. I don't have it yet. Иногда я звоню. Sometimes I call. Try to say. Но телефонные звонки дорогие. But phone calls are expensive. Telephone calls are expensive. Вы помните, как сказать? Мы приехали вчера. We arrived yesterday. Arrived. Arrived. Сейчас таким же образом попробуйте сказать. Мы пытались вчера. We tried yesterday. Tried. Tried. We tried. Try to say. Мы пытались дозвониться ей вчера. We tried to call her yesterday.
We tried to call her yesterday. Try to say. Но ее там не было. But she wasn't there. Мы пытались позвонить ей. We tried to call her. Но ее там не было. But she wasn't there. Ask. А вашему сыну нравится Бостон? And does your son like Boston? Да, это интересный город. Yes, it's an interesting city. И его девушка живет там. And his girlfriend lives there. Он часто ездит домой. He often comes home. He often comes home. Потому что Бостон недалеко. Because Boston isn't far. На следующей неделе. Next week. Next week. Мы собираемся навестить нашу дочь. We're going to visit our daughter. Мы пытались дозвониться до нее вчера. We tried to call her yesterday. We tried to call her yesterday. Потому что нам нужен ее адрес. Because we need her address. Ask how the weather is in Washington now. How's the weather in Washington now? Очень холодно. It's very cold. Say. Как жаль. Но, счастливого пути. That's too bad. But have a good trip. Сейчас вы дома у одной знакомой. Скажите хозяйке: «Извините, могу я сделать один звонок?» Excuse me, can I make a phone call? She says. Конечно. Of course. Ask if she has a phone book. Do you have a phone book? Она приносит телефонный справочник, и вы пытаетесь дозвониться, но номер набран неправильно. Say that it was the wrong number. It was the wrong number. Say that you are going to try again. I'm going to try again. Вы еще раз сверяетесь со справочником. Скажите: «Сейчас у меня есть правильный номер». Now I have the right number. Now I have the right number. Сейчас вы путешествуете по Соединенным Штатам, но ваша жена заболела. Вы позвонили в приемную отеля, чтобы спросить, есть ли там врач. Попробуйте сказать: «Мне нужен доктор». Doctor. I need a doctor. Doctor.
I need a doctor. Девушка называет вам номер одного врача. Спросите, можете вы мне дать? Can you give me Номер телефона доктора. Listen and repeat. the doctor's phone number? Doctors. The doctor's phone number. Ask. Вы можете мне дать номер телефона доктора? Can you give me the doctor's phone number? Моей жене нужен врач. My wife needs a doctor. Она называет вам номер, и вы звоните врачу, который немедленно приезжает. Как врач спросит, что делала ваша жена сегодня? What did your wife do today? What did your wife do today? Что она ела? What did she eat? Say. Она ничего не делала. She didn't do anything. She didn't do anything. И ничего не ела. And she didn't eat anything. Врач осматривает вашу жену и выписывает рецепт. Послушайте, что говорит доктор. There's a drugstore on East 51st Street. Аптека находится на 51-й Восточной улице. Затем врач говорит, это недалеко отсюда. It's not far from here. Доктор показал в окно и спросил, видите ее? Do you see it? Она вон там направо. It's over there on the right. On the right. Say. Спасибо, доктор, и до свидания. Thank you, doctor. And goodbye. Несколько дней спустя вашей жене стало намного лучше, и вы планируете сходить в гости к одной знакомой. Как она спросит, мы поедем на метро? Are we going by subway? Say. Нет, давай поедем на такси. No, let's go by taxi. Адрес Парк-авеню, 18. Название улицы поставьте в конец предложения. The address is 18 Park Avenue. Нет, подожди, улица правильная. No, wait. That's the right street. Но номер не тот. But the wrong number. Правильный адрес такой. Парк-авеню, 28. The right address is 28 Park Avenue. The right address is 28 Park Avenue. Your wife says. Это недалеко. It's not far. Давай прогуляемся.
Let's walk. Let's walk. Say. Ладно, хорошо. Буквально. Это хорошо. Okay, that's fine. Сейчас вы дома, у вашей знакомой. Во время разговора вы спрашиваете о ее сыне. Ask how old he is now. How old is he now? She says. Ему 23. He's 23. He's 23 years old. И он учится в институте. And he's in college. Он в университете Вашингтон. He's at Washington State. Say. У вас 23-летний сын? You have a 23-year-old son? She answers. Да, а его девушке 25. Yes, and his girlfriend is 25. Сейчас давайте перейдем к чтению. Прочитайте номер 1 вслух. The weather is nice. В номерах 2 и 3 слова, которые появляются на втором месте, имеют одинаковое произношение. E. A. Прочитайте номер 2. He sweats a lot. Номер 3. Don't tread on me. Tread. Сейчас прочитайте номер 4. That girl is small. Small. Попробуйте прочитать номер 5. Помните, что буква L. в последнем слове немая. We always walk. В упражнениях 4 и 5. Вы правильно произнесли букву A. после W. и перед double L. Часто буква A. имеет такое же произношение в других двух сочетаниях. A. W. И. A. U. Прочитайте номер 6. We saw the city. Упражнение 7. He broke his jaw. Jaw. Номер 8. Why? Because. Упражнение 9. Комбинация. G. H. Немая, хотя она и не стоит в конце слова. I want to call my daughter. Когда комбинация O. U. стоит перед немым сочетанием, G. H. она часто произносится как сочетание. A. W. Или. A. U. Попробуйте прочитать номер 10. He bought a book. Упражнение 11. I thought so. Задание 12. All right. Это конец 50-го урока. Если вы овладели материалом примерно на 80%, то можете переходить к следующему уроку. Если нет, найдите 30 минут, чтобы повторить этот урок еще раз.